Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, good morning, children. Today we are going to start the sixth CBSE class for you children. All you are promoted. Government has told that we have to promote all the children from fifth to sixth. Correct? But our school did the examination according to a grades, according to your performance only. They have promoted. Correct? Correct. Okay. Good morning for all. Before that only just I got a lot of charts. Correct? Okay. Very good. Nivedita, good morning. Niharika, good morning. Kirti, good morning. Manjunath, Rajat, Shashank, BG, Shashwat, all very good morning, children. I think you have to just be safe. You have to stay safe and you have to be in your home. You have to be in your home and you have to be safe. ಹೌದಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು and you have to be safe. Correct? And you have to be work. Physical activities must and should. You have to do physical activities. Just you have to eat and you have to don't sit at one place only. Okay? You have to eat and you have to do the physical exercises. You have to do you have to play physical games like cricket or whatever you can play in your home. Correct? Cricket or whatever. Just walk sometime. Just no, no, not only just don't see mobile indoor games. Some indoor games are there. Just you have to give exercise for your body daily. Wake up early. After 3 or 4 months the school will start. Wake up early and early to go to bed is the best thing. ಕರೆಕ್ಟಾ ನೀವು ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು, ಬೇಗ ಮಲಗಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಅವಾಗೇ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತೀರಿ. ಹೌದಾ? ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಡ್ ಅಟ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನೀವು ಏನಾದರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓದ್ತಿರೋ, ಏನಾದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಿಲ್ ಡಿಡ್ ಅಟ್ ದ morning. If you just whatever at afternoon or at the evening, if you practice one problem andre it will not go to the mind. Correct? That's why you have to wake up early in the morning, at least for half an hour, 1 hour daily. Just you have to practice maths. Correct? Additions idave, multiplications idave, divisions idave. Just you have to tables. First 5 things: addition, multiplication, tables, subtractions and multiplication. Correct? 5 operation, 4 fundamental operations with tables. You have to be perfect in that. ಆಯ್ತಾ? ಅವಾಗೇ ನೀವು 4th ಇಂದ 5th ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೇನು, 5th ಇಂದ 6th ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೇನು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ 5th we have to do every syllabus. In online we finished everything, but offline when I saw you children in a offline ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ online it is not that much of impact on you. Why? You are not doing practice a lot. Some people like Trisha, Evie, ಮತ್ತೆ ಜೀವಿಕಾ and they did really very well. Correct? Shashwit also did well, and Manthan, they did really well, and they followed the online classes very well. Not only 4-5 children above 10 to 20%. They did really well. Why? ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಭರತ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. Vishala, who is Vishala Giri? I don't know. Just you have to pin with your name. And one thing I wanted to tell you children, from now onwards we are going to start in the 6th syllabus. ನಿಮಗೆ 5th ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಷ್ಟು ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸು ಮತ್ತು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇವಾಗಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ದೇ ಫಾರ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 5th ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಸಾಕು. ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಟು 6th. ನಾನು ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಬಟ್ ಆಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಟೆಲ್.
ಹೌದಾ? ಆಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೇರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಾಳೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟುಮಾರೋ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಟುಡೇ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಡ್ 6 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲಿತೀವಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಟುಮಾರೋ ನಾನು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟುಮಾರೋ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಟುಡೇ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೇನು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಮ್ಯಾಮ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಲ್ಲ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಆ್ಯಂಡ್ one new thing I am telling you children, yesterday class ma'am also maybe she told, it seems for every children when they entered into the online class, that means when you used to enter into the online class through Google Classroom andre you have to pin your name jotege with stats number. Through that only just we are identifying the attendance. Children, last year we can't do that. That's why this academic year, this NEP year academic year inda ನಾವು attendance through this live chat ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ just we are taking the attendance. Children, that's why I'm asking you all should, I think you are all know your stats number in your marks card. It will be ನಿಮ್ಮ marks card ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ, that attendance name, sorry, that stats number and name of the child with stats number, just you have to pin. From that only just we will take the attendance. ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ನೇಮು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ನಾವು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ. In today's class just I am not going to start the syllabus, just I am telling you children which chapters are there, for that chapters how we have to be prepared, how we have to prepare our mind. ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. There are new children also there. Samiksha, Vishala means Samiksha, just we have to change your names. Samiksha, good morning Samiksha. Okay, and many new children are came. Just we have to welcome them gladly. We have to welcome them. Who are new children I don't know particularly, but I am welcoming you. And Spandana ji, very good. Just like that only I am asking you children, just you have to write your name with the stats number. Okay, just I am starting now the class. I am introducing every chapter for you children. Okay. First what is there? First what is there? Knowing numbers. Just many of you have no textbooks, that's why I am telling, that's why we are sharing the screen with you children. What is their first chapter? Your maths textbook is like this, mathematics grade 6 from now onwards. Ivaginda public last 5th vargu ನೀವು private syllabus in something private syllabus we are following. But now onwards, just for every Cbse students, like this NCERT books will be there. NCERT maths textbook. This is the NCERT maths textbook for you children. And just I am sharing one index for you children, that is which the contents of the textbooks it will show. First knowing our numbers. By seeing that one, you came to know that what is knowing our numbers. Correct? Knowing our numbers andre knowing our numbers andre ಏನು, just we are knowing our numbers ಅಂತ ತಾನೆ. Knowing our numbers andre ಏನು, it is nothing but just ನಾವು ನಮ್ಮ numbers ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ numbers ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ numbers ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ just now in our previous classes, in our early classes, we know the small numbers. ಹೌದಾ? 100, 1000, 10,000 like that. ನಮಗೆ ನೇಮ್ಸ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಗೊತ್ತು. ಹೌದಾ? ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ಸ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ 6th ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ knowing our numbers ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು how to do the manipulation, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಂಗೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಂಗೆ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಾವು just ವಾಟ್ ಎವರ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್,
ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಹೈಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪೋಲ್, where half of the height is 125 meters and 250 meters, like that the questions will be in last year. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ ಇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ 5 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್, 6 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್, 7 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ 5 and 6 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಏನನ್ನಾಗ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್, ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 854 ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವರ್ಗು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿತ್ತು 100 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವೋ ಅವೊಂದೇ ಬರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ಸ್. ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ, ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಹೌದಾ. 556ಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅಪ್ ಟು ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ, ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ, 10,000 ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ. ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿಫೈಯಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಆರ್ ನಾಟ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ 1 to 5 ಲೈಕ್ ದಟ್, ಹೌದಾ. ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 1ಗೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಇವಾಗ ಅದು 6000 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 5000 ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 0 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 6th ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ. ಹಂಗೆ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ 856, 554 ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ನಂಬರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಡೂ ದ addition of Roman numbers, bigger addition of Roman numbers, like that we will tell, ಓಕೆನಾ. ಈ ನೋಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ತರಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಯಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ಐ ಅಂದ್ರೆ 1, ಹೌದಾ. ಐ ಅಂದ್ರೆ 1, 5 ಬಿ ಅಂದ್ರೆ 5, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 10, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ 50, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ 100, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿ 500, ಅಂಡ್ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ 1000, ಅಂಡ್ 3 ರೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇ. 3 ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ತಂದು ತೋರ್ಸಕ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ. ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಎವ್ರಿ 15 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ you have to stand in front of you. We will correct your notes and we will ask you to leave from the school, okay na. That's why ಯಾವಾಗ ನೀವು 2 books ಇಡಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ 2 books, ಒಂದು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್, ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಬೋತ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ರೂಲ್ ನೋಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ one white notebook also you want for practical geometry, ಆಯ್ತಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್, ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಏನನ್ನ ಆಗ್ಲಿ, ನೋಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ನೋಟ್ಸು, ಒಂದು ರೂಲ್ ನೋಟ್ಸು, ಒಂದು ವೈಟ್ ನೋಟ್ಸು, ಒಂದು ರೂಲ್ ನೋಟ್ಸ್, 2 ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಸ್, 2 ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ. ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೀವು ರೂಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ. ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲಾರು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಏನೈತೆ, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಚಾಪ್ಟರ್ 2, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸೂನ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ
ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಬಿಫೋರ್ ನಂಬರ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇವಾಗ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐತೆ, ಅದರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು more the manipulations will be improved in will improve in your mind. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ whole numbers, there will be type of numbers will be there, like that you all came to know. Correcta? ಇವಾಗ whole numbers is the second chapter children. Whole numbers is the second chapter. Whole numbers ಅಂತ ಬಂದೈತೆ. Numbers ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು, 1 2 3 0 1000 10,000 ಅವೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್. ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ there will be division of every ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ತಾನೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್? Nivedita KM, why for which notes you are telling, ma'am? You send the notes, ma'am. Enu, just you have to this is introduction class. For this it seems there is no need for the notes for you children. Whole numbers andre enu? Whole numbers 0 to infinity. Very good, Rajat ji. Yesterday he admitted he is very nice and he is very intelligent. He is telling whole numbers. What is whole number? The collection of natural numbers with 0. Natural numbers andre enu? 1 2 3 up to infinity na natural numbers antivi. Ave whole numbers andre the collection of 0 and natural numbers na ನಾವು whole numbers ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಈ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 0 1 2 3 4 ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೌ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದಟ್ ಒನ್, ಹೌ ಟು ಆಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ the next chapter is playing with numbers. What is the chapter for you children? Playing with numbers. Okay, in playing with numbers what we are going to know andre playing with numbers ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಹೌ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ರ 6 ಇರುತ್ತೆ, 5 ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, 1 will be there in our hand, like that you will think. Correcta? But here ಲಾಜಿಕಲಿ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇ ದಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ HCF ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು, ನಿಮ್ಗೆ HCF ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು, LCM ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತು. ಹೌದಾ? ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೋ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೋ. ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ನಂಬರ್. ನಿಮ್ ನೆನಪಾಯ್ತಾ? ಈವೆನ್ ನಂಬರ್, ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಈವೆನ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈವೆನ್ ನಂಬರ್? ಜಸ್ಟ್ ಹೂ ಆರ್ ದೇರ್, ಜಸ್ಟ್ ಪಿನ್ ದಟ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈವೆನ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್? ಈವೆನ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ composite numbers. What is the smallest even number? What is the greatest even number? There is greatest even number is there. If and what is the composite number? What are the smallest composite number? Why we are not telling each number as even or odd? A number na even antivi, A number na odd antivi, odd ಯಾಕೆ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. and then here HCF LCM playing ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಂದೈತೆ ಅಂದ್ರೆ HCF and LCM ಯಾಕೆ, ಏನು ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ತಗೊಂತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? HCF ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇವಾಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ 20 ಬಾಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ 15 ಬಾಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ದೇ ಆರ್ 3 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದೇರ್. How we have to distribute them? ಅಂದ್ರೆ 20 plus 15 ಮಾಡಿ divided by 3 ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. But here logically how we have to apply the LCM and HCF for that ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಸವರಾಜ್ even numbers definitions I am asking. 2 4 6 8 10 it is right.
Smallest even number. Chinmay SL, very good. So smallest even number is 2. Odd numbers or good. Manoj, good. Divisible by the numbers which are divisible by 2 or called even numbers. Nodri, ee tara live chart alli ನೀವು ಇದ್ದಾಗ just you came to know ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಾ good numbers that exactly divisible by 2 or called even numbers. Very good ಪ್ರೇಕ್ಷಾ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಲ್ಲ ಈ ತರನೇ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ. ಕೀರ್ತಿ ಜಿ ಎಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ 1 3 5 7 9 etc. or not, or we can tell that the numbers which are not divisible by 2 are known as odd numbers. Correct Geerti? Bindu, good. 2 4 6 8 10 or even numbers anta ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನನ್ನ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಏನನ್ನ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅವೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಇಂದ ಬರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡೌಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಯಾಕಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗರು ಅನ್ಸ್ಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಡೌಟ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಯಾವ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಯಾವ ಚೈಲ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಂಗೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಂತ, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್. if you have doubt, if it is logical doubt andrene kelu. Okay, Manoj, smallest even number is 2, like that you have to pin. Correct? Nivedita, good. Devanna, I don't know who is. Okay, and then next chapter for you children. Fourth chapter is basic geometrical ideas. Basic geometrical ideas. Basic geometrical. I think all of you are listening properly. My voice is clear, it seems. Correct? And fifth chapter is understanding these basic geometrical ideas and understanding elementary shapes will come under geometry. Okay na, geometry andre ನೀವು white notes ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ. Fourth chapter ಏನು basic geometrical idea. Fifth chapter ಏನು understanding elementary shapes. Fourth chapter is basic geometrical ideas and fifth chapter is ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಶೇಪ್ಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಕಲಿತೀರಿ? ಬೇಸಿಕ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಲ್ಲ, ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಥ್ರೂ ಎ straight line segment. Correct? What is a line? The collection of infinite points in a plane through a straight line segment. Through a straight line segment is known as line. Correct? Ade one side extension idre aduna ray antivi, two sides extension idre aduna line segment antivi. The intersection of two lines or two rays or two line segments, we will call that one as angle. Correct? Angle irutte, angle alli types of angles will be there. ಏನೇನು? acute, obtuse, right angle. Straight angle, complete angle, that will be next. Straight angle, complete angle. Last year ವರೆಗೂ ನೀವು ಮೂರೇ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ straight angle, complete angle. Straight angle ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 180 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ 360 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 180 to 360 ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, 0 to 90. ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್ 90 to 180 ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇದು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ನ ಏನ್ ಕಲಿತೀವಿ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕಲಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕಲಿತೀವಿ.
ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತೀವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಟ್ ದ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅಂತೀವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನ ಆ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂಚೆನೆ ನೀವು 5th ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅದೇ ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೈನ್ ರೇ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ನಿಮ್ದು ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಲೈಕ್ same. For every action there will be one law. Newton's third law is that for every action there is equal and opposite reaction. ಹೌದಾ? ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನೋ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಅದು ಯಾವಾಗ? ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಬಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 50-50%. ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ದ 50% ಎಫೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಫ್ಲೈನ್ಗಿಂತ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ 50% ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ 50% ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್, ರೇ, ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ಆಂಗಿಲ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗಿಲ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ಸ್, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್, ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್, ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದೇ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಬಂದು ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹೌ ಯು ಕೇಮ್ ಟು ನೋ? ಹೌದಾ? ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅವು ಹೆಂಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? 2-3 ಹತ್ರ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಕ್ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಶೇಪ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಶೇಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 3D ಸಾಲಿಡ್ ಶೇಪ್ಸ್. 3D ಸಾಲಿಡ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಯೂಬ್, ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಎಡ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಟಿಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತೀವಿ? ಎಡ್ಜಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವರ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ you came to know easily, you came to know understanding elementary shapes. Okay children? Month and cube 4 sides will be there. How it is not cube andre square alla, cube andre square alla, all sides. How? Edges. Cube andre square alla. That's why for every flat surface we will call that one as faces. 1 2 3 4 5 6 faces will be there and 8 edges will be there and 12 edges will be there. 1 2 3 4 5 6 7 8. Correct? Amele vertices 8 vertices will be there for a cube and cuboid. Okay na? ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್, ಕೋನ್, ಸಿಲಿಂಡರ್, ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಆಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ವೆನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? Nivedita, 2 or more comparator lines that do not intersect. Comparator lines, I didn't understand. Or called parallel lines. I don't know, Nivedita, what you have pinned. Okay. Next, what is the next chapter? Next chapter is integers. Next chapter is integers. 6th chapter is integers and 7th chapter. 7th is fractions and 8th is decimals and 8th is decimals and 8th is decimals. Okay, here integers. Now second chapter ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ what are whole numbers ಅಂತ. The collection of 0 and natural numbers is whole numbers or 0 to infinity we will call that one as whole numbers ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ for everything there will be
ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 0 1 2 ಯು ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಐ ಡು ಇಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ LKG UKG ಅಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂಡ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ additions and subtractions by using negative numbers and positive numbers and multiplication divisions ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ -1 ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್, ಎಲ್ಲಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ -1. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಟೆಲ್, ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ 1. Here we can't tell the smallest. The value of the integer will be decreased. ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇದು this will be new topic for your children. ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? And the next chapter is fractions. Next chapter ಏನು? Fractions. Next chapter ಏನು? Fractions. Fractions ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is fractions? The fraction is part of whole. Part of whole. Types of fractions will be there. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು whole part ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ fraction ಅಂದ್ರೆ this one we will tell this as half part. Correct? It is known as fraction. ಹೌದಾ? ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನೊಂದೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಲೆಸ್ಸರ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಯೂನಿಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಡೆಸಿಮಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ವಲ್ಗರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪಂದನ, ಗುಡ್. ಸ್ಪಂದನ ಜಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್? ಕೀರ್ತಿ, ಗುಡ್. ಪ್ರಭು ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರಭು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂ ಇಟ್ ಈಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ನಿಹಾರಿಕಾ KC, ಪಾಠ whole. I think in today's class Leela, last online classes Leela is very active, and Jayprakash, you also Kabir, and these people are not there. Just I hope next syllabus agutto avage ellaru bartare antane nanu I am just thinking. And decimals even fractions ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು 6th ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ 8th ಚಾಪ್ಟರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಅನದರ್ ವೇ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ the next chapter is what is the next chapter? Data handling. 9th chapter ಏನು? Data handling. In your earlier class also you know what is data handling. Data handling ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಾಟಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಡಾಟಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಟೈನ್ ಆರ್ಡರ್. ಅಥವಾ ನಾವು ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚಪಾತಿ ಚಾರ್ಟ್. We can tell that one as ಚಪಾತಿ ಚಾರ್ಟ್ or circular chart, whatever. ಹೌದಾ? ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದಾವೆ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಒಂದೇನ ಇವಾಗ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಸರಿ 1000, ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? ಟೋಟಲ್ 800 400 ನಿಮ್ಗೆ ಆ 400 ನಿಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದಾವೆ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ 24 hours ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಐತಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಂದು ಡೇ ಅಲ್ಲಿ 24 hours ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 8 hours ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂಡ್ but pie charts are not there for you children. Now in 6th class we have bar graphs and
we have bar graphs and line charts will be there like that. In the sixth ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಹೌ ಮತ್ತೆ ಹೌ ಟು ಡೂ ದ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾನೆ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ 10th ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ mensuration. 10th chapter ಏನು? What is the 10th chapter for you children? Mensuration. 10th chapter ಏನು? Mensuration. 10th chapter ಏನು ನಿಮಗೆ? Mensuration. 11th chapter? Algebra. 11th chapter ಏನು ನಿಮಗೆ? Algebra. 11th chapter ಏನು ನಿಮಗೆ? Algebra. 11th chapter ಏನು? Algebra. 10th chapter ಏನು? Mensuration. Mensuration will come under arithmetic and this will come under algebra. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಲ್ಲ? ನಂಬರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಅಂತೀವಿ. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾನು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಮೆನ್ಸುರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಏರಿಯಾ, perimeter, how to do the perimeter, area of a given rectangle, triangle, square, like that you use it to check. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಸರಿ, ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಇಯರು ಸೇಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ perimeter? The boundary length of a given figure is known as perimeter, and the space which it is, the surface which it is occupied by the square or rectangle, we will call that one as area. ಹೌದಾ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ the density that it is occupied is known as volume. ಆ ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಇದು ನಮ್ಗೆ this year we are not going to discuss about volume, but perimeter, area, not uncurved. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, if it is square only we came to know, or rectangle only we came to know, or parallelogram only we came to know the perimeter or area for this. But irregular shapes will be there. ಹೌದಾ? irregular shapes will be there. How to find the area for that irregular shapes ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಈ this will be very interesting for you children. ಆಯ್ತಾ? ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಯಾವಾಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏರಿಯಾ ಯಾವಾಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಅಷ್ಟೇ. ಮೆನ್ಸುರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಏರಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಹೌ ಇವಾಗ ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು clean, or we wanted to floor that rectangular room or garden. ಆಯ್ತಾ? ಅವಾಗ 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ದುಡ್ಡು ಸ್ಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಲಿಂಗ್ ದಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಬಟ್ ರೂಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಟೈಲಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಆರ್ ಟೈಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ರೂಮ್. ಹೌದಾ? ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಹೆಂಗೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್? 1 ಮೀಟರ್ಗೆ 5 rupees ಆಗಿದ್ರೆ 1000 meters will be the perimeter of the ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1000 into 5. ಆ ತರ ಯಾವಾಗ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೆನ್ಸುರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಓಕೆ. And then next, what is the next chapter for you children? Algebra. What is the next chapter for you children? Algebra is the next chapter for you children. And what is this algebra? ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ just the manipulation of numbers ನ ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? the whole world is depend on the numbers ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ the
the study of numbers. The study of numbers. This will be the basic part. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಯಾವಾಗವರೆಗೂ ಈಗ ಕಾಮರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೇನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಯಾವಾಗವರೆಗೂ ಓದ್ತಿರೋ ನೀವು ಅವಾಗವರೆಗೂ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ನೀವು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಿಂಪಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕೊಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲೈಕ್ ಕೊಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿನ್ನೆ ನೀವು just you have to learn what is their last chapter 14th or 15th chapter for you in 5th is algebra ಅಲ್ಲ. ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. and then Bharat good, yes ma'am, for good. Manoj PB, the study of number is known as algebra. Constant is a number. Very good. What is the variable? Variable andre ಏನು ಹೇಳಿ? And then 12 and then 12th chapter is ratio and proportion. And then 12th chapter is ratio and proportion. How the ratio and proportion will be the 12th chapter. And 13th chapter is symmetry. And 14th chapter is practical geometry. And 14th chapter is practical geometry. And 14th chapter is practical geometry. Okay. 13th chapter, 12th chapter is ratio and proportion. Ratio and proportions ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಲಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ the comparison of two numbers. ಏನೇನು ಕಂಪೇರ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಹೈಟ್ 5 feet ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಕೊಲಿಗ್ 5.5 feet ಇದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ. ಅವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಇವಾಗ ನಾವಿಬ್ರು ಪಕ್ಕ ನಿಲ್ಕೊಂಡಾಗ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಈ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೈಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಮ್ಯಾಮ್ ಫುಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಥರ ನೀವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ದ ಹೈಟ್ ದ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಹೌದಾ, ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಹೌದಾ, ಈಗ ಹೆಂಗೆ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ತಾನೆ. ನಾನು 5 feet ಇದ್ದೀನಿ, ಇವ್ರು 5.5 feet ಇದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹೌದಾ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 90% ಬಂದೈತೆ, 80% ಬಂದೈತೆ, 70%. ಹೆಂಗ್ ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕಲಿತೀವಿ ನೀವು? ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವೆನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ವೇ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇವಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹೈಟ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ನಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ರೇಷಿಯೋಸ್ನ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಯಾವಾಗ ತಗೊಂತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಟ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಯೂನಿಟರಿ ಮೆಥಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂನಿಟರಿ ಮೆಥಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಯೂನಿಟರಿ ಮೆಥಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಯೂನಿಟರಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ 1 chalk 6 rupees ಆದ್ರೆ 10 chalks ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 60 rupees. 1 chalk 5 rupees ಆದ್ರೆ 10 chalks ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 chalks 50 rupees ಆದ್ರೆ 1 chalk ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಆ ತರವೆಲ್ಲಾನು ಇರುತ್ತೆ. ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರವೂ ಕಲಿತೀವಿ. ಹೌ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ಟೂ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕಲಿತೀವಿ. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಟೂ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೀನಾ ಕೆ. 5:6. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೀನಾ, ಯು ಆರ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೀನಾ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ 13th ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು? ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಒಂದು ಏನೇನ ಫಿಗರ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ, ವೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಫಿಗರ್ ಆಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್
line of symmetry if you place andre, if the reflection this part and this part, if you fold the two fold the plane figure andre just they has to overlap ಹಂಗಂತೀವಿ. ಅಥವಾ the two identical parts ತರ ಯಾವ ಲೈನ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ, ಸಾರಿ here it is not identical, it seems the line which will divide the given figure into two identical parts, that line is known as line of symmetry antivi. Symmetrical parts will be there, correct? And then practical geometry, and then practical geometry. Practical geometry alli ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? Practical geometry alli how to draw, sorry, line of symmetry alli last year ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ, ಆಂಗುಲರ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ. ನಾನು ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ 5th ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ last chapter, it is very interesting for every child and it is scoreable chapter. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವು 10 to 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. 10 to 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 8 to 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಬೇಕು? ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಹೌ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಲೈನ್, 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಲೈನ್ ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಡಿವೈಡರ್ ಅವೆಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಹೌ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಹೌ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಆಂಗಲ್, ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ದ angular bisector, how to draw the perpendicular line, like that. Nivedita KM, symmetry means getting the exact likeness in size, shape of extra between the opposite side of the line. Good. But where you got this answer, I don't know. But Nivedita, one thing I observed in you, you have to go through your notes. It will be easy for you. It is not a notes, it is from somewhere you collected and you are telling me just your intel, but I am telling, ಆಯ್ತಾ? ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ? ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಂಪಾಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಕೇಮ್ ಟು ನೋ. ಚಿನ್ಮಯ್ KH. ಓಕೆ, ಚಿನ್ಮಯ್ KH. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಈ 14 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹೋಲ್ 14 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಈ 6th ಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ವೀಣಾ ಕೆ, ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ವೀಣಾ ಕೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈ 14 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ. ನೋಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ನಂಬರ್ಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ. ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ at 1:30 it seems for you. Next Monday you have maths class. On that day you are going to learn knowing our numbers. Just I am taking knowing our numbers chapter day. Okay, okay children, it seems are you are listening to me? No one except Nivedita KM, no one pinned what is symmetry. Okay, Chinmay SL, Chinmay KH, how you are feeling the class? If you have any doubt andre next inda ಏನು hesitate ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. just don't hesitate. You have to ask through, you have to pin through this chat bar. Chinmay KH ಇದೆ, additional Chinmay is there for us. Chinmay V, Chinmay SL and Chinmay KH. No one is pinning what is symmetry. An exact line between a shape or an exact line anta helbaardu. ಆ exact line ne ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ, which is we are going to place to divide the given shape or object into two identical ones. We will call that one as symmetry. Good Preksha, very good. And then ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೆ? How is this class? My name is Anjana HS. Okay, Anjana, welcome to who are new students. Shall I know? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೋಲ್ ನೋಟ್ಬುಕ್, ಒಂದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ರೂಲ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನೋ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸು.
ಆಯ್ತಾ. ನಾನು ಇವಾಗ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೋ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ PDF. ಆಯ್ತಾ, PDF ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ PDF ಕೊಡಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವೋ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ PDF. ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು PDF ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಾನು. ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ರಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಐ ಆಮ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್. ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್? Rajat, mirror image of a object is called symmetry. Okay. The line which passes through the center of a given figure and it has to be exact. Center of the figure, Srishti J is correct. Center of the figure age agirbeku, but it has to divide the given figure into two identical parts. Okay. Kirti, thanks. And Lakshmana K, Ritika, just you have to change your name. And okay, it's time to me to give sign up. Okay, children, bye. You have to be safe and stay safe in your home, and you have to do the more physical exercises. Physical exercises ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದತ್ರನೇ ಕೂರಬಾರ್ದು. Just you have to do the physical exercises. Just you have to help your mom like that. ಆಯ್ತಾ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಫಾದರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ, ಇವಾಗೆ ತಾನೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೈಸ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಟೈಮ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಬಾಯ್. Stay safe, stay home. Stay home, stay safe. Okay, bye.